What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload natin na video tungkol sa mga bangko. Dahil for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-open ng savings account sa ING. Kaya siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano yung proseso sa pag-open sa ING. Para sa pag-open guys ng savings account sa may ING, punta lang tayo sa Play Store. Search nyo lang dito guys, ING. Ayan, once na na-search mo na yung ING, lalabas na po yan automatic, ING Philippines. Click lang natin yung install kapag hindi mo pa yan na-install. So wait na lang natin ma-download para makapag-start na tayo sa pag-open ng account. Bale ito guys, may mga pictures, bank on the go and enjoy the ride. Meron silang 100% digital account opening, just one ID needed. So mas okay guys na meron kayong government ID para mas mabilis yung approve. Tapos mas okay pa sa ING dahil makakapag-enjoy ka ng interest rate of 4% PA with ING Save. So extended until June 30, 2021. So June 30 tapos na yung June 30, 2021 for balance up to 20 million pesos. So, kailangan meron kang 20 million up para makagain ka ng interest na 4%. Snap and deposit a check, no need to line up. So, pwede tayo mag-snap gamit lang yung camera, front of check. So, picturean nyo lang natin yan. At ganun din yung bank. Snap and deposit a check. So, ayan, open an account in the comfort of your home. Pwede tayo mag-open kahit nasa bahay lang tayo. Do your thing. So, ayan, tingnan na natin kapag na-install na natin. Click na natin open. At ito na yung ING. Wait lang natin yung loading at i-click lang natin only this time allow ING to access this device's location. So only this time lang. Allow ING to make and manage phone calls. So sige, allow natin. Allow ING to access photos and media on your device. So allow natin yan guys dahil mag-upload tayo mamaya ng picture at magpipicture. So click natin yung allow. Live uninterrupted at maximizing your savings. Convenient ways to deposit, free and easy money transfer at 24/7 customer service. Click na natin yung open an account kapag wala pa. So kapag meron ka ng account, click mo lang yung I already have an account. So tayo wala pang account, click na natin guys yung open. So yun guys, merong let's get started na. Which account would you like to open? So anong account ba yung open natin? ING Pay ba? Yung ING Pay para sa pagbabayad ng bills, makakapag-send tayo ng money instantly and shop online. Dito naman sa ING Save, enjoy high interest rate and grow your savings faster. So para sa mga gusto ng savings account, dito tayo sa may ING Save. Kung gusto nyo mag-ipon gamit yung ING, ito gamitin nyo. Or kung gusto nyo naman magbayad ng bills, mag-send ng money instantly and shop online, ito ING Pay yung gagamitin. So ito na lang muna gamitin ko guys, yung ING Pay, since meron akong savings account sa Union Bank. Yun yung ginawa kong tutorial nakaraan. So i-click mo lang yung link nun guys kung gusto mo mag-open sa may Union Bank ng account, savings account po yun. So dito muna tayo sa ING, gagamitin natin ay ING Pay. Click lang natin yung open account. Before you go further, we need to ask your permission to collect your process personal information. Privacy a basic human right, and at ING we take it very seriously. So we protect the personal information we collect and process. We value your trust and will do everything to retain it. We only use your data to give you the best experience. So ito na, this is all governed by the ING Data Privacy Statement. So kung nag-agree ka para sa pag-open ng account, click na natin yung I agree and continue. Next, makikita na natin dito yung my legal name is, ilagay mo lang yung given names mo, middle name, at last name. Kapag okay na, click na natin yung next. Next, ito na, create account for my email list. So, ilagay mo lang dito yung email address mo. Alam mo naman siguro kung ano yung email address. Yun po yung at yahoo.com, at gmail.com, yung mga ganon. At ilagay mo lang dito email address at i-confirm mo lang. Kung ano yung nilagay mo dito sa may itaas, ganoon din dito sa may confirm email. Kapag okay na, click na natin yung next. Next, send a verification code to my mobile phone. So, ilagay lang natin dito guys yung active na mobile number natin. At make sure yung number natin ay personal number natin dahil minsan nagte-text ng verification or authentication code si ING para sa security ng ating account. So, ilagay lang natin dito yung tamang mobile number natin. Kapag okay na, click na natin yung next.
Next, enter a verification code. You will receive a 6-digit code via SMS. Sa nilagay nating number ay magte-text sa atin si ING. So ito na, 401500. Ayan, I'd like my passcode to be. So maglalagay tayo ng passcode dito, 1, 2, 3, 4, 5 digit. So ilagay mo lang dyan guys. Make sure guys, maaalala mo yung passcode mo. Ayan, sa confirm my passcode, kung ano yung nilagay mo sa una, ganun din po sa may confirm my passcode. So want to use fingerprint. Kung gusto mo gumamit ng fingerprint para mabilis yung access mo sa app ng ING, i-click mo lang yung want to use fingerprint. Tapos kapag ayaw mo naman, skip mo lang for now. So ako, skip ko lang yan. At ito na yung next verify identity. So ayan, hey John Ryan, or is it? We need to be 100% sure. To do that, please follow the series of instructions you will see after this screen. And make sure to allow ING to have access to your front camera to avoid the white backgrounds. No other faces are in the background. Nothing is covering your head and face. So, magte-take na tayo ng picture. Dahil isa ito sa requirements ng ING. Tapos, yung ID, magsisend din tayo at make sure pareho yung muka sa ID at sa personal na itsura. Dahil magte-take na tayo ngayon ng picture. So, click na natin guys yung yes, it's me. Ayan, allow ING to take pictures and record video. So, click na natin yung only this time. So, ito guys, may nakalagay na open your mouth. Sundin lang natin yung instruction yan. Nod up and down. So, ayan, verifying identity. Select document type na. So, Philippine driver's license kung anong meron kang ID. Old Philippine passport issued before August 15, 2016. Or new Philippine passport na. So, next, meron Unified Multipurpose ID. So, ito na lang gamitin ko yung UMID. Click natin yan. At need natin picturean yung UMID. So, ayun guys, na-approve na yung ID. Make sure white background po yung nakalagay. So, kuha ka lang ng bond paper, tapos ilagay mo lang yung UMID mo or passport, tapos picturean para malinaw. Kasi hindi sila nag-accept kapag hindi white background. So, ito na. Lumabas na dito, my UMID number is, lagay mo lang, and I was born on. Next, in city or municipality at Philippines, and I am, lagay mo lang dito yung gender. So, after nun, click mo na yung next kapag tama na lahat. My residential address is, nakalagay dito yung house, unit number, building, street, barangay, at village. Make sure kung ano yung naka-address sa ID mo, ganito din dapat yung ilalagay mo dito para tugma po lahat. Next, sa city, lagay mo lang din. And my mailing address is, click mo lang kung pareho sa may residential address mo. Kapag okay na, click na natin yung next. At ito na guys, work information na, IM or IN. Employment type, kung ikaw ay housewife or husband, overseas Filipino worker, retired, student, self-employed, part-time employed, full-time employed, and government employee, military, elected official, or unemployed. So para wala nang fill upan, try ko na lang guys yung unemployed. Para onti lang yung i-fill out. So kung ikaw ay affiliated ng ING, click mo lang yung I am affiliated with ING. Kung ikaw ay director, shareholder, or employee of ING Bank or any of its related entities. Kapag okay na, click na natin yung next. Dito na tayo guys sa my source of fund. At my source of fund is, select mo lang yan. Kung ikaw ay earning from company, self-employed, divorce settlement, gifts, study grants, investment, capital flows, example, direct investment into companies, inheritance, return on investments, state or private pension, insurance payout, regular household income, royalties, at iba pa. So, basahin nyo na lang guys kung saan kayo naaangkop dito. Kapag na-select mo na, earn from company yung nilagay ko dito, may lumabas kagad na my gross annual income is, so select mo lang kung magkano yung income mo. So 0 to 500k, 500,000 to 1 million, at iba pa. So above 4 million meron pa. So sa akin, dito na lang muna guys yung 0 to 500,000. Click na natin yung next kapag okay na. Where do you file your income tax? So select mo lang yung country, Philippines, automatic. Click na natin yung next kapag okay na. Why are you opening an account? So, para sa everyday expenses ba? Para sa loan, investment, insurance, long-term savings,
home loan, household finances, international remittance, or short-term savings. So sa akin, ito na lang gamitin ko for everyday expenses. Try natin click yung personal loan kung pwede. At investments din. At kung gusto mong gamitin para sa short-term savings, pwede rin. So click ko na lang guys yung short-term savings na yan. Kapag okay na, click na natin yung next. Oy, meron din pala dito guys na long-term savings. So try na rin natin i-check. Kapag okay na, click na natin yung next. Ayan, dito na tayo sa my US person information. I have a USA residency citizenship ba? Or kung ikaw ba ay merong USA tax identification number or residence, telephone number, postal address, or I do not have any of the above records in the USA. So sa akin wala naman, click na natin yung I do not have. Click na natin yung next kapag okay na. Bale, ito na yung lumabas. Take photo of your signature. So, kailangan natin pumirma sa may white na papel at picturean natin gamit yung camera para ma-upload natin sa may ING. Ayan, nakapagpirma na ako sa white paper at make sure guys, malinaw yung pagpirma ninyo. At kapag okay na, click na natin yung capture at i-click na natin yung use this kung okay na sa inyo. Next, almost there na. Please double check your personal details. So, i-double check lang natin guys yung personal details natin. Pangalan, double check nyo. Number, email address, strong 5-digit passcode created, ID information, residential address. Double check nyo palagi. Kapag may mali, i-edit nyo na lahat. At kapag okay na lahat at tama na, click na natin yung confirm and start banking. Ayan na guys, may lumabas na. Sa ating account, merong pay. Ayan, merong 0 at merong pop-up na thank you for your application. Hi, thanks for providing your information. We are reviewing your documents and will update you shortly. So wait na lang natin yung pag-review ng documents ng ING team. Kapag approved na, pwede na tayo makapag-start ng kanilang app. So after 24 hours guys, tingnan na natin yung result kung approved na yung application natin sa may ING. So open lang natin yung ING app. At ito na, what is your passcode daw? So kung ano yung inilagay natin sa may ING yung passcode natin, ganun din po yung pag-enter natin dito. Bali 5 digits po yun. So enter ko lang dito yung passcode ko. At ayan, pagka-login, ganito na po yung lalabas. May nakalagay na guys na account. So may nakikita na kayo dito na pay at mayroong number. So i-click natin yan. At ayan, ganito po yung lumabas. So merong nakalagay na may account, ibig sabihin yung number na nakita natin kanina, yun na po yung account number ko sa may ING Pay. So, meron ditong available balance na 0. At sa ibaba makikita natin yung deposit at transfer or pay. So, meron ditong message. Ang sabi, we are reviewing your documents daw. Hello, General. Welcome to ING. Enjoy your full access to your account while we do one final step behind the scenes. Ang sabi dito sa pangalawa, let's get going. Hello, John Ryan. Thank you for opening an account with us. You can now start funding your ING account here. So, ibig sabihin, na-activate na nila yung account ko sa may ING. So, click na natin yung fund my account now. So, sa pag-fund, sabi dito, before you proceed, please take note of the following. The check must be issued in your name kung sakaling cheque yung gagamitin sa pag-cash in. The amount on the check should be below 500,000. The date on the check should be less than 180 days. And always use a dark and high contrast background when taking a picture of the check. So, mahigpit sila sa pag-take ng picture dito. Guys, kung cheque yung isi-send natin. So, make sure white background na lang ilagay natin para sa pag-take ng picture kapag i-upload natin yung cheque. Next, always write the following at the back of the check. At ito yung sabi, our bank name, ING deposit date, your ING account number, at signature. Kagaya nito yung example. So, yung account number natin may kita dito kanina sa pinaka-home natin. At kopyahin nyo lang yun guys at ilagay dito. At kung magde-deposit na kayo, pwede na kayo mag-start deposit. So, ayan, na-upload lang natin yung cheque. Next naman, sa next video, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-transfer ng money from other bank to ING account. So, sa ngayon, explore muna natin anong meron dito sa may ING. So, kanina, nakita na natin yung account number, at meron sa ibaba yung parang contacts. Here, you can save and edit your contacts. Parang contacts natin sa may SIM card. Next, sa gitna, meron ditong parang card. At sa cards merong ING Virtual for online use.
merong Visa, ING Debit, Visa. So, pwede tayo kumuha dito guys. Try natin i-click yung ING Visa at nakalagay dito yung pangalan, card number, expiration date at CVV. Next slide lang natin. Meron ditong ING Debit or Visa. Your ING Pay debit card is just a few taps away. So, use at any Visa or banknote ATM, online and contactless in-store payments. Protected with EMV chip technology. So, kung gusto natin kumuha ng debit card from ING, i-click lang natin guys yung get an ING Pay debit card. Bali, ING Pay debit card po yung marireceive ko dahil yung pag-open ko ng account dito sa ING ay para sa ING Pay. Kaya marireceive ko ay debit card ng ING Pay. So, i-click ko lang yan para makakuha na ako ng debit card nila. Get an ING Pay. At ito yung sabi, deliver new card to my, meron ditong residential address at mailing address. So, kung saan nyo gusto i-deliver yung debit card ninyo, piliin nyo lang dito guys kung sa residential ba or sa may mailing address. Make sure kompleto yung address ninyo para hindi malito yung rider sa pag-deliver ng inyong debit card. So sa akin, mailing address po yung gagamitin ko. I-click ko lang yan. At sa ibaba sabi dito, you can also update your address on the profile page. You will need to verify your updated address before you can request a debit card. So bali, i-validate pa nila yung address. Try natin i-click yung next. At sabi dito, we're all set. Your card will be delivered in 7 to 10 banking days. If you're unavailable on the delivery date, an authorized recipient may get the card on your behalf. So, kung wala ka sa bahay ninyo at for example, meron kang pinuntahan at biglang dumating yung rider, mag-iwan na lang kayo ng authorization letter at ID ninyo para yun yung ipapakita sa inyo para makuha yung debit card. At sabi dito, on the delivery date, our courier may text your card delivery status to. So, kung ano yung na-register natin na number dito, magte-text po yung courier para i-deliver or kung nasaan na siya banda para i-deliver yung debit card natin. Kaya, make sure open yung number ninyo. So, ayan na. Click na natin guys yung send me my debit card. Click na natin para magkaroon na tayo ng debit card from ING. So, ayan. Once na na-click ko, ganito na po yung lumabas. So, meron ditong freeze my card, temporarily disable my card. I-click mo lang yan kung sakaling nawala. So, ayan, slide ko ulit. Meron ditong we're working on your request. So, ayan, sit back and relax while you wait for your debit card. Wait na lang natin 5 to 10 days na dumating yung debit card from ING. Next, di ba sa ibaba meron ditong card? Click na natin to para sa profile. So, sa profile natin, makikita natin dito yung buong pangalan, customer number, cellphone number, email address, personal document upload, at iba pa para sa pag-update ng profile information. So, ayan guys, ganun lang po yung itsura ng platform or yung environment ng ING app. So, sa next video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-transfer ng money from ING to other bank at from other bank to ING account natin. So, wait na lang natin dumating yung debit card natin from ING at ituturo ko rin sa inyo kung paano i-activate yung debit card natin kapag dumating na. So ayan, hanggang dito na lamang muna yung tutorial natin tungkol sa my ING Pay, kung paano mag-open at kung paano mag-request ng debit card. Kung nagustuhan mong video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload natin na video tungkol sa mga bangko. Kung meron ka namang katanungan, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.